தாக்குதல் முயற்சி மற்றும் இந்தியாவின் பதிலடி குறித்து விங் கமாண்டர் வியோமிகா சிங் அளித்த விளக்கத்தை மீண்டும் ஒருமுறை பார்க்கலாம். On the intervening night of 8th-9th May 2025, Pakistan military carried out multiple violations of Indian airspace along the entire western border with an intent to target military infrastructure. Pakistan military also resorted to firing of heavy caliber weapons along the line of control. Along the international border and line of control, drone intrusions were attempted from Leh to Sir Creek at 36 locations with approximately 300 to 400 drones. Indian Armed Forces brought down a number of these drones using kinetic and non-kinetic means. The possible purpose of these large-scale aerial intrusions were to test the AD systems and gather intelligence. Forensic examination of the drone debris is being undertaken. Preliminary reports suggest them to be of Aziz Guard Songa drone of Turkey. Later in the night, an armed UAV of Pakistan attempted to target Bhatinda military station, which was detected and neutralized. In response to the Pakistani attack, armed drones were launched at 4 air defense sites in Pakistan. One of the drones was able to destroy an AD radar. Pakistan also carried out artillery shelling across the line of control using heavy caliber artillery guns and armed drones at Sandhar, Uri, Poonch, Mendhar, Rajouri, Akhnur and Udhampur in Jammu and Kashmir area, which resulted in some losses and injuries to Indian Army personnel. Pakistan Army also suffered major losses in Indian retaliatory fire. Additionally, Pakistan's irresponsible behavior again came to fore. Pakistan did not close its civil airspace despite it launching a failed unprovoked drone and missile attack on 7th May at 8:30 hours in the evening. Pakistan is using civil airliners as a shield, knowing fully well that its attack on India would elicit a swift air defense response. This is not safe for the unsuspecting civil airliners, including the international flights which were flying near IB between India and Pakistan. The screenshot we just showed and we shall share with you, it shows the data of the application Flight Radar 24 during a high air defense. பாகிஸ்தான் இந்தியா மீது ட்ரோன் தாக்குதல் நடத்தியது, அதனை எப்படி இந்தியா முறியடித்தது என்பது குறித்த விளக்கத்தை மத்திய வெளியுறவுத்துறை மற்றும் பாதுகாப்புத்துறை தரப்பில் அந்த விளக்கம் என்பது இந்த செய்தியாளர் சந்திப்பில் கொடுக்கப்பட்டது. இதில் வெளியுறவுத்துறை செயலாளர் விக்ரம் மிஸ்ரி பேசினார். பாகிஸ்தான் ஒரு தூண்டும் விதமாகவும் ஆத்திரத்தை ஏற்படுத்தும் விதமாகவும் நடந்து கொண்டது என்று தன்னுடைய கருத்தை அவர் தெரிவித்திருந்தார். இந்த நிலையில் இந்த செய்தியாளர் சந்திப்பில் பகிரப்பட்ட முக்கிய அம்சங்கள் குறித்த தகவல்களை வழங்குவதற்காக நம்முடைய செய்தியாளர் சுசித்ரா இணைப்பில் இருக்கிறார். அவரோட பேசலாம். சுசித்ரா, இந்த செய்தியாளர் சந்திப்பில் டேக் அவே பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னா நம்ம எதெல்லாம் எடுத்துக்கணும்? அப்படியா, மிக முக்கியமாக அதாவது இந்தியாவின் மீது ஒரு மத தாக்குதலை இந்தியாவிற்குள் நடத்த வேண்டும் என்ற ஒரு தூண்டுதலை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கத்தோடு இந்த தாக்குதலை பாகிஸ்தான் நடத்தியதாக இந்தியாவுடைய வெளியுறவுத்துறை செயலர் விக்ரம் மிஸ்ரி பேசிய பொழுது தெரிவித்திருந்தார். அதன் மிக முக்கியமாக நாம் பார்க்க வேண்டும். குறிப்பாக மத நிறுவனங்கள், மதாலயங்கள், அதாவது குருத்வாராக்கள், கோவில்கள் மற்றும் சர்ச்சுகள் ஆகிய பகுதிகளில் பாகிஸ்தான் நடத்திய தாக்குதலில் பல சாமானிய இந்தியர்களும் உயிரிழந்திருக்கிறார்கள், மாணவர்கள் உயிரிழந்திருக்கிறார்கள் என்ற ஒரு தகவலையும் மத்திய வெளியுறவுத்துறையினுடைய செயலர் விக்ரம் மிஸ்ரி தெரிவித்திருந்தார். அந்த சம்பவம் வந்து மிக முக்கியமாகவே பார்க்கப்படுகிறது. ஒரு உள்நாட்டிற்குள்ளே ஒரு பிரச்சனையை தூண்டுவதற்கான ஒரு முயற்சியை பாகிஸ்தான் எடுத்துள்ளது என்ற ஒரு கருத்தையும் அவர் தெரிவித்ததை மிக முக்கியமாக பார்க்க வேண்டும். அதே சமயம் நேற்று நடைபெற்ற தாக்குதல் சுமார் 300 முதல் 500 வரையிலான ட்ரோன்கள் என்பது பாகிஸ்தானால் பயன்படுத்தப்பட்டது என்ற ஒரு தகவலை கர்னல் பாதுகாப்பு படையை சார்ந்த கர்னல் சோபியா குரேஷி தெரிவித்திருந்ததையும் மிக முக்கியமாக பார்க்க வேண்டும். இந்தியாவினுடைய 36 இடங்களை குறிவைத்து இலக்குகளாக நிர்ணயித்து அதன் மீதான ஒரு தாக்குதலை இந்த பாகிஸ்தானுடைய ராணுவமானது நேற்று இரவு நடத்தியதாக
அதிகாரிகள் தெரிவித்திருக்கிறார்கள். ஏற்கனவே 15 நகரங்களை குறிவைத்து தாக்குதல் நடத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் இருந்ததாகவும் அதனை இந்தியா முறியடித்ததாகவும் கூறப்பட்ட நிலையில் தற்பொழுது நேற்று 36 இந்தியாவுடைய பகுதிகளில் தாக்குதல் நடத்த முயற்சி என்பது நடைபெற்றதாக தற்பொழுது மத்திய அரசு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. அது மட்டுமல்லாமல் துருக்கி நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட அந்த ஆஷிஷ் கார்ட் ட்ரோன் கார்ட் என்ற வகை ட்ரோன்கள் என்பது நேற்றைய தாக்குதலில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்ற ஒரு அறிவிப்பையும் அதிகாரப்பூர்வமாக தற்பொழுது மத்திய அரசாங்கம் செய்திருக்கிறது. பாதுகாப்பு படையை சேர்ந்த கர்னல் சோபியா குரேஷி இந்த ஒரு தகவலை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளதையும் மிக முக்கியமாக இந்த நேரத்தில் பார்க்க வேண்டும். இது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இந்த தாக்குதலை நடத்தும் பொழுது இந்தியாவினுடைய வான்வெளி என்பது முற்றிலுமாக அந்த வட இந்திய பகுதியில் இருக்கக்கூடிய விமான நிலையங்கள் முழுவதுமே மூடப்பட்டு அது தொடர்பான அனைத்து பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளையும் இந்தியா எடுத்திருந்தும் பாகிஸ்தான் அதனை செய்யவில்லை என்ற ஒரு குற்றச்சாட்டை இந்தியா முன்வைத்துள்ளது. அதாவது சிவில் விமான போக்குவரத்தை ஒரு பாதுகாப்பு கேடயமாக பயன்படுத்தி இந்த தாக்குதலை இந்தியா மீது நடத்தியது. அப்பொழுதுதான் எதிர்த்தாக்குதல் நடத்தும் பொழுது சிவில் பொதுமக்கள் பாதிக்கப்படுவார்கள் என்ற ஒரு குறுகிய மனப்பான்மையோடு அவர்கள் இந்த ஒரு தாக்குதலை நடத்தியுள்ளார்கள் என்ற ஒரு கருத்தையும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளது மிக முக்கியமாக பார்க்கப்படுகிறது. அது மட்டுமல்லாமல் குருத்வாரா மீது இந்தியா தாக்குதல் நடத்தியது என்ற ஒரு தகவல் அப்படின்றதையும் மறுப்பாக வெளியுறவுத்துறையுடைய செயலர் விக்ரம் மிஸ்ரி தெரிவித்திருக்கிறார். மிக முக்கியமாக ஒரு கம்யூனல் கார்டு அடிப்படையில் இந்தியாவினுடைய ஒரு தாக்குதலை நேற்றைய தாக்குதலை பாகிஸ்தான் முன்னெடுத்துள்ளது என்ற ஒரு கருத்தை தான் மத்திய வெளியுறவுத்துறை செயலர் விக்ரம் மிஸ்ரி பேசிய பொழுது குறிப்பிட்டுள்ளார். அது மட்டுமல்லாமல் பாகிஸ்தானுக்குள் இருக்கக்கூடிய இந்தியா பாகிஸ்தான் இடையே ஒப்பந்தங்கள் போடப்பட்டு நடத்தப்பட்ட அந்த கர்தார்பூர் காரிடார் சேவையும் தற்பொழுது சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளது என்ற ஒரு தகவலை அதிகாரிகள் தெரிவித்திருக்கிறார்கள். இந்தியாவினுடைய ஒரு முழுவீச்சிலான ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் கடந்த 2019 ஆண்டிற்கு பிறகு முழுமையாக செயல்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்பட்ட இந்த கர்தார்பூர் குருத்வாராவுடைய சர்வீஸ் என்பதும் தற்பொழுது ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது என்ற ஒரு தகவலை அதிகாரிகள் தெரிவித்திருக்கிறார்கள். இவைதான் மிக மிக முக்கியமாக இன்றைய அந்த ஒரு செய்தியாளர் சந்திப்பிலிருந்து நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். சீனாவினுடைய தளவாடங்கள் இந்த தாக்குதலின் பொழுது பயன்படுத்தப்பட்டதாக வெளியான தகவல்கள் என்பது வெளியாக இருக்கும் நிலையில் தற்போது அதிகாரப்பூர்வமாக இந்தியாவுடைய அரசாங்கத்தால் இந்த துருக்கி நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட அந்த ஆஷிஷ் காட் சோன்ஹா ட்ரோன்கள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவுடைய 36 நகரங்களை குறிவைத்து இந்த தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது என்ற ஒரு தகவலையும் அதிகாரப்பூர்வமாக தற்பொழுது இந்தியாவானது அறிவித்துள்ளது. இந்த தாக்குதலுக்கு எதிர்த்தாக்குதல் தரும் விதமாக கைனடிக் மற்றும் நான் கைனடிக் முறையிலான இந்த ட்ரோன்களை தடுக்கும் முயற்சி என்பது இந்தியாவினுடைய பாதுகாப்பு படையால் நடைபெற்றது என்ற ஒரு தகவலை அவர்கள் தெரிவித்திருக்கிறார்கள். இந்த பாயிண்ட்கள் தான் மிக மிக முக்கியமானவையாக இது பார்க்கப்படுகிறது. இதை மட்டுமல்லாமல் அந்த ட்ரோன்கள் மீதான அந்த ஆய்வு என்பது தற்பொழுது இந்தியாவுடைய பாதுகாப்பு படையால் நடைபெற்று வருகிறது. கூடுதல் தகவல்கள் அதன் பிறகு தெரியவுடன் குறிப்பாக இந்த ட்ரோன்கள் என்ன காரணத்திற்காக இந்தியாவிற்குள் அனுப்பப்பட்டன என்ற ஒரு ஆய்வையும் தற்பொழுது இந்திய ராணுவம் நடத்தி வருவதையும் மிக முக்கியமாக பார்க்கிறோம். அபிநயா, செய்தியாளர் சந்திப்பு குறித்த விரிவான விவரங்களுக்கு நன்றி சுசித்ரா. வெளியுறவுத்துறை செயலாளர் விக்ரம் மிஸ்ரி செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசியதை பார்க்கலாம். These provocative and escalatory actions that were taken by Pakistan last night were targeted at Indian cities and civilian infrastructure in addition to some military targets. The Indian armed forces responded proportionately, adequately and responsibly. What I want to underline is that the official and blatantly farcical denial of these attacks that Pakistan carried out by the Pakistani state machinery is yet another example of their duplicity and the new depths that they are plumbing in their quest for disinformation. The other point in the same vein is Pakistani claims that they did not target or attack any religious places. You would recall that yesterday I shared with you an incident related to the attack on a Gurdwara in Punch. Instead of owning up to these attacks, Pakistan made the preposterous and outrageous claim that it was the Indian armed forces and the Indian Air Force that was targeting cities like Amritsar and trying to put the blame on Pakistan. This is nothing but a desperate attempt by
Pakistan to disown its acts of aggression, but it is also true to type in its effort to deceive and mislead the world. It will not succeed. The Gurdwara in Poonch in particular was attacked by Pakistan, and some local members of the Sikh community, including a Ragi of the Gurdwara, lost their lives in this incident, as I shared yesterday. In addition, that we would attack our own cities is the kind of deranged fantasy that only the Pakistani state can come up with. Perhaps they do it because they are well versed in such action, as their history would show. The last point I wanted to make this evening is again this disinformation that is coming from Pakistan about India targeting the Nankana Sahib Gurdwara through a drone attack. This is again yet another blatant lie and part of Pakistan's disinformation campaign. As we saw in the Pahalgam attack, Pakistan is again trying desperately to impart a communal hue to the situation with an intention to create discord. Again, we are not surprised. India's steadfast unity in itself is a challenge